Certo, galera, agora vamos ver se o som tá funcionando, porque antes não tava. Vamos ver aqui. Parece que agora tá tudo bem. Tá funcionando o som? Show! Não fala comigo, manda mensagem aí. Manda mensagem, não grita não. Então. Tá aí, tá aí. Caraca, gente. Que dificuldade. Quando eu fazia live pelo PlayStation 4, agora que eu tô com o PlayStation 5, as coisas parecem que complicaram. Mas eu acho que agora tá tudo certo. Então, salve galera, eu vou começar tudo de novo. Pera aí. Cadê a minha... mover a exibição da câmera. Tá. Não, acho que eu vou deixar aqui no meio. Vamos ver se vai funcionar bem. Antes dava pra editar a câmera, que ficava num tipo um círculo assim, né? Ficava bem melhor, ocupava menos espaço na tela. Tá funcionando aí, minha administradora? Tá tudo certinho? Som? Cadê a mensagem? Vamos lá. Eu tinha dito, quando comecei a live, que ia fazer algumas missões de upgrade aqui, né? Buscar aquelas folhinhas, né, que fazem o upgrade do personagem e depois partir para a missão principal. Então vamos lá. Deixa eu arrumar essa câmera de novo. Eu acho que aqui no meio não está muito legal. Deixa eu ver aqui. Posição da câmera. Superior direito. Pera aí. Não funcionou não. Pera aí. De novo. Como você acha que fica melhor aí no meio? Como você acha que fica melhor aí no meio? Mover exibição. Vou pôr no cantinho aqui. E vamos lá. Vamos atrás desses monstrinhos aí. Eu já peguei aqui a recompensa de exibição. Expedição. Foi mal. É sempre bom fazer isso aqui, tá, galera? Você manda os personagens pra fazer... Aí eu envio alguém pra expedição. Você manda aqui os personagens pra fazer a expedição. Demora, né? São 14 horas pra esses personagens aqui que são especializados pra isso. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Porque você não encontra muito fácil esses minérios no mapa. Encontra, tem bastante lugar que tem. Mas tem que ficar explorando, é uma maneira mais fácil de conseguir esses minérios, certo? Peraí. Só um minutinho. Verificar mais uma vez se tá tudo certo. Que é assim, ao vivo é desse jeito, né, galera? É porque não tem muita gente assistindo, deve ter só minha esposa assistindo agora. Mas tudo bem.
Deixa eu ver aqui. Não listado. Aqui. Listado. Tá funcionando o som. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Eu posso fazer, né? Teletransporte. Eu vou atrás disso daqui. E depois a gente vai para a missão principal. Daí aqui, ó. Nossa, eu vim para um lugar ruinzinho. Agora tá mais perto. Legal esse negócio da Mona, né? Que ela mergulha no chão. Como é que faz pra pegar aquele baú ali, hein? Acho que eu já sei. Te disse que não era fácil de encontrar os minérios. Do nada aparece o minério ali. Ninguém aqui não, né? Não. Franguinho. Franguinho. Tem um baú aqui, ó. Forte? Acabou mais rápido do que eu esperava. Só um minutinho. Tomar um golinho d'água. Olha o baú lá, ó. Mais aqui na ponta. Ui! Suficiente, é só chegar embaixo. Prontinho. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Tá ok. Vamos lá. Consegui a Fichil recentemente, acho que foi a última personagem que eu consegui aqui. No Gacha. Vamos aí na Zuma. Chegar em Inazuma. Completar as missões aqui de Liu e Liu, sei lá. Ver se a gente consegue chegar lá o quanto antes. O som, se tá tudo certo. Let me scry. Ruim quando não sai o áudio dos personagens, né? Mas tá bom. Não funciona muito bem contra quem é de gelo, né? Por exemplo. Eu devia estar com o Bennett aqui agora. As you wish, me. Swift and merciful. Nossa. São 7, eu tô no terceiro ainda. Ah. Olha. Não, não era isso. Nossa, jogar sem o Bennett é ruimzinho nessa parte aqui. Por mais que o meu viajante esteja no nível 50. Gastei a magia à toa. Vou baixar o volume aqui. Show! Perdemos um pouco de tempo na live por causa do ajuste do microfone, mas estamos de volta. Deixa eu abrir um pouco essa porta aqui, tá meio escuro, né? Aí, melhorou. Bate não, por favor. Aí. Vamos para o próximo. Eu faço isso daqui todo dia. E eu escolho entre a... Nossa, é alto, será que chega? Eu escolho entre pegar mora ou aquelas folhas, né, de upgrade. Um dia eu faço um, outro dia eu faço outro. E assim vai. Agora eu tô com
Como é que faz mesmo? É aqui, né? 616.302 mora. As folhinhas, quanto é? Tem muita coisa aqui que eu nem sei pra que serve. Mas tá beleza. Aqui dá pra eu forjar um catalisador. Certo. Não dá pra ver as folhinhas aqui? Ah, tá aqui, ó. 340. Não esperava tudo isso não. Pra vocês verem como eu tô farmando bastante. Acho que 22, 23 personagens. RA 45, se eu não tô enganado. Tem que fazer a missão pra upar pro 46. Mas eu tô upando essa daqui também porque tem a Mona. Vamos lá? Só vou mais essa daqui e vou pra missão principal. Varia bem o gameplay. Fica numa coisa só. O duro é que as missões principais, elas têm muito diálogo, é chato pra caramba. Eu gosto, mas eu odeio esse bichinho, cara. Ah, que falta que faz a Jean. Oh! Force my blade. Shadows of fate. Odds revealed by Swift and merciful. No rest for the wicked. Ah, filho. Foi fácil demais. Foi. Acho que teria sido mais fácil. Acho que preciso upar mais esses personagens. É isso aí. Vamos enfrentar um Regisvine aqui, ó. Acho que esse cria... É Regisvine que fala mesmo? É, né? A coisa tá bem em cima, câmera. Mas tá bom. Vamos lá, vai. Já pega mais alguns itenzinhos aqui que seriam necessários para upgrade. Navegação ajustada só. Acho que teleporte para cá é melhor, né? Teleporte mais rápido aí do SSD. Tá. Tá aqui, né? Meu lembrete de tomar água. Tomando já. Esperar carregar aqui o meu. Vamos lá, temos raio, que é bom. Temos água, que é excelente. E temos gelo. Um ventinho aqui para dar uma... Não é com você, fia. É aqui embaixo, aqui, ó. Tô de boa aí. Nossa, mas eu nem reparei na minha vida. Vai, fia, cai. Isso. written in the stars. Forth my blade.
Caraca, já foi meia vida. Louco, foi meia vida minha também. O personagem não é muito bom pra fugir dessas coisas. Oh, vida. Vou voltar a vida deles aqui. Nossa, eu não tenho nada. Não tenho nada. Completamente despreparado. Ah, resolveu alguma coisa. Preciso dar um jeito de upar a Bárbara pra colocar nesse time aqui. Chega, né, fia? Vamos? Dar uma colherzinha de chá pra nós, vamos? Nossa, mas perde muita vida, cara. Eu já joguei melhor. Aí, foi. Caiu. Foi. Até que não foi difícil. Só quase morri uma vez só. Deu muita coisa não. Sinceramente eu não entendo como é que funciona o drop disso aqui. Mas tá bom. Vamos pra o Crio agora, ver se eu consigo fazer alguma coisa contra ele. Cadê? Aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Scry the sky. Perdi carne. Deixa eu ver aqui. Tá. Já tá disponível, não? Não era isso não, caramba. Pera, tem que trocar o personagem primeiro. Não é assim não, pô. Vou colocar aqui no lugar da Shinkyu. Aqui, né? Disfarce. Vou colocar no lugar do Chongyun o Bennett. Bennett é You bom. want me on your team? E agora troca aqui os artefatos. Nossa, não tem nada de artefato, cara. Essa conta tá. Tá bom, já tem os roxinhos aqui, ó. Aqui. Aqui. Esse daqui. Isso. Tá, beleza. Ah tá, a espada dele também. I won't hold you back. Much.
Pode ser esse daqui mesmo, né? Nível 50 também. É, pode ser, tá bom. Fogo, água, choquinho. Pera aí, vamos voltar a vida aqui primeiro. É rápido. Voltar a vida de graça, for free. Vamos lá. Delve into destiny. On, reveal thyself. Certo. Let me scribe. Here. Teamwork is dreamwork. By royal decree. Windblade. I summon thee. Let's light it up. Ela tá um pouco mais fácil do que a outra, parece. É à toa que eu tirei metade da vida dela ali facinho. Eita. Why do they never miss? I always bounce back. Não tá fácil não. Deixa eu voltar a vida dele aqui. Nossa. Se você for ficar se machucando... Off we go. E... show! Tchau. Foi. Aí. Adventure time. Agora vamos para a missão principal. Que tá aqui, ó. Esse ponto de teletransporte. Olha eu, achando que vai demorar. É ali, ó. É, mais de coisa vai ser melhor. Vou trocar aqui. Sem vida. Vamos colocar aqui agora o... Por que tá desse jeito? Ah, tá. Tirar o Bennett. Tira a Mona, coloca ele. E a Mona de volta. Agora tá certo. Oh! É, tem que salvar, caramba. Mas agora foi. Todo mundo com a vida cheia, agora vamos lá.
Yum. Não sei o que vai rolar aqui na frente. Né? Musiquinha relaxante. Tenho paciência de esperar, cara. Vamos lá. É isso aqui mesmo. Pera aí. Vou ver se não dá pra upar esses personagens de alguma maneira aqui. Ele não vai dar. Deve até dar, mas eu não quero agora. Another universe. Não vai dar não. Vou jogar mais uma vez lá pra levar ele pro 50. Mas tá bom. Vou colocar os artefatos aqui de volta nele. Upar mais esses personagens, tá bem. Estão bem fraquinhos. Mas tá bom. Vamos lá. Agora pode ir. Se eu não me engano, aqui eu vou lutar contra o Shield. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. Arrumar aqui. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? Peraí. In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Aí. Deixa eu deixar ela aqui. Que daí. Tá certinho. Oh, so it's a trap. Tricky, tricky. Good thing Paimon's guide Deixar rolar a história. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Deveríamos checar a Exúvia primeiro. Tenho um estranho pressentimento sobre esse lugar. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Dá. São os Militic. Eles parecem estar inconscientes. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Será que dá pra se jogar aqui? Olha que legal. Ah, não é mais tão legal assim. Nossa, olha o tanto de ouro.
Essa treta aqui é legal. É bem legal. Foi bem difícil também, acho que eu morri na conta principal, acho que eu devo ter morrido umas 3 vezes. Só que agora eu tô bem upado, né? Preparar. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross. And you're in... where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the... She will get that which she desires. Só por cima do meu I'm not asking cadáver. for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? Isso aí. You could The say battle. that. When The Signora battle. offended the deities outside the battle. cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a Harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, Vamos so lá. show me all you've got. So very few ever get the chance Esse to shield square é off maneiro with pra a Fatui caramba, né? Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Odds revealed by... One with my blade. With the wind. Não, era pra lá. Ai, meu Deus. Not bad, not bad. Oh my god. Uma baleia. Que louco. Passable effort, passable effort. Try this. Run all you like. You've made Leave some my progress. space. Guess I should take you more seriously. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Agora acho que vai, hein? Cadê ele? Vai devagar aí, Shield. Foi. A primeira parte. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get.
Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing it to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. As animações são boas pra caramba, né? Isso é louco. Well then, Esse pessoal da Mihoyo é... I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Cheio se transforma, é legal. Essa transformação é muito louca. Eu sinto falta de um personagem grande assim, né? Tem muito personagem grande assim em termos, né? São mais adultos. Mas eu sinto falta de um Brutamontes no jogo. Tipo o personagem tanque, sabe? Muito bom. É bom de ver, né? Eu já tinha tentado uma vez aqui e não consegui. Eu vou tentar de novo. E agora eu vou conseguir. Foi até um pouco mais fácil. Isso. Olha a vida que arrancou. Esse especial é uma merda porque ele passa direto. É bom contra inimigos pequenos, porque ele vai levando os inimigos. Eu não posso morrer aqui. Vou colocar umas paradinhas aqui pra voltar a vida dele. Preciso cozinhar alguma coisa, que é uma vergonha isso aqui. Ficar dando de frutinha em frutinha. Vou colocar alguma coisa aí para aumentar minha taxa crítica e ataque aqui. Pode ser isso aqui. Opa! Pegou mesmo assim. Injusto isso, o cara pode usar dois. Dele. Swift and merciful. Submit for judgment. Esse Shangyun é muito bom também, se souber usar ele. Tchau. Aí. Foi. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. Entendo essa história. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. Posso ver nos seus olhos, eles traduziram. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend.
even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in the maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osile, overlord and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. É isso. Então, o que eu falei lá. Agora que o bicho pega, né? Dá pra ganhar. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? É contra isso daí que a gente vai ter que lutar agora. Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue. What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy. Even from all the way out here.
It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you were supposed to be the Guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Essa treta é difícil, viu? Ó, por quê? They're attacking the Guizhong Ballista! Dá um quiprocó danado aqui. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work! All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. Tá, cadê o resto? Ali, ó. Let's move. Forth, my blade. Wind blade. Show. Até que foi fácil. Cadê? Tem mais? Por enquanto, né? Aqui. Decided by destiny. Show. Mais alguém? That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Nossa, acabou de falar pra eu tomar cuidado pra não ser atingido. Vem na frente. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. É, agora começa a ficar difícil. A touch of frost. The ancient god's attacking again!
There are so many Fatui too! We can't Were you about to say we can't hold them? Ah, morri, droga. Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy. That light from your body. It's like that time in Giant Cars. Wow, it's Madame Ping's shockwave. This granny's really strong. Pera aí, deixa eu dar um pouco de comida pra essa doida aqui. Quase morrendo. No rest for the wicked. Sai daí do campo, Joe. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might. I too during the Archon War. Ai, a vida dos bichos não desce. Agora foi. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Mesmo. Strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Caraca. Mais ao outro lado. Disappear. One with my blade. By royal decree. Shadows of fate, written in the stars. Ai, que da hora, velho. Let me scribe. A touch of frost. Nice, Exercise nice. caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Miscalculated. Mais desse lado. With the wind. Yes, quick. Acabando a vida desse aqui, hein? Olha lá do outro lado. Wind blade. Forth, my blade. From whence you came. Put your back into it. Oz, reveal thyself. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Olha a outra aqui. Quase, hein? The interlopers are no more. Now we may commit ourselves. Olha a voz desse Fatui. Fatui? Não, é Adept, né? It's working! We
Quebrou. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? Ah, não lembrava disso. Ela posiciona a câmara de Jade em cima lá e... Lend me a hand. Farewell, old friend. Ai, que louco isso. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Muito bom. Oh. Resolvido. Mais ou menos, né? Esse jogo é muito bom, cara. Muito bom. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation. At first, it was only the size of a small room. But with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. Even to this very day. But that does not mean... Do not merely cast your protection... Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? A Paimon, que bonitinha. Ela é muito fofinha, a Paimon.
A harmonia se torna muito difícil de se restaurar. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing... Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. When dangerous, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty sticks for protecting me. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. You see, this is what Liyue is like. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no... Although their blood is weak, there is still strength to be found, and though the time of contracts between gods and Liyue has long since passed, now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans... Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Boom. Doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? Tá aparecendo sua mão lá. No idea where Young Vem Lee's aqui. gone. Let's ask for him Vem cá, at gatão. funeral parlor.
Vamos parar por aqui? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o like. E até a próxima. Falou!